Et bien salut tout le monde, c'est XBSK et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour nos aventures sur The Outer Worlds. Bonjour monsieur. Ah, excusez-moi madame. Je regarde. Ouais. Ouais, ça semble une dame. Bonjour. I don't know you. Whatever you're looking for, it ain't here. Move along. Answers, huh? You must be one of those philosophicals. Already got ourselves one of those. A geo what? Look, plants ain't my purview. You're better off asking after Adelaide. If you're gonna start wandering around my camp, know that I got my sights on you. Over in the hothouse, tending crop. Enough with the questions. No offense, but I've got a lot on my mind. Well, look at you, buzzing around the aether with your very own ship. Rest of us gotta make do with the ground at our feet. No, I'm sorry. That was unworthy of me. Lady named Zoe went missing some nights ago. Just up and vanished without a trace. Now I'm pacing around wondering if marauders got to her. I've crossed off my share of marauders. This ain't about them. I go looking for Zoe, I leave the camp undefended, seeing as I'm the only one of us who knows her way around a gun. Hence my dilemma. It's not like Zoe to go wandering. Figured she might be out scavenging, but that ain't exactly her talent. Can't imagine where she's gone. Vale's a wide place. She could be anywhere. Could do without the gallows humor. Oh, c'est pas ma priorité pour l'instant. Et bonjour. If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Whatever your troubles with Edgewater, leave them at the gates and be welcomed here. Any questions, dear? I have been called that, among other things. Green Thumb, grandmother, the strange old lady who keeps flowers. But yes, Adelaide will do just fine. Excuse me, Miss McDevitt? Sorry, it's just... You got such pretty trees in here. Why, thank you. You're Robert's girl, aren't you? I remember when you were but a sprout. Thomas speaks of you often. Are you staying long? You should try some of my tobaccorn tea. I brew it in an old spittoon, but it's been cleaned. Reed Thompson, you here on behalf of that cold-eyed reptile? Let's hear it. What's Reed's idea of peace, then? Make amends. Spare me. Only thing Reed knows how to make is a mess. Like everything else that comes out of Edgewater, that peace offering is canned. I and my own are living just fine out here by ourselves. He would do such a thing. The question is, why would you agree to his plans? Cannery's got a regulator. You want ship parts, you ought to rip them out of the cannery's guts and leave us be. If you're going down to the plant, you should divert power away from Edgewater and toward our end of the grid. Think about it. You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to that odious cannery. Seems the sort of thing a hero would do. A hero to the people who matter. To us. To the ones who come around. To the ones you save. Reed will never understand.
He has been too long inebriated on the wine of corporate culture. All he sees is productivity, output, profits. You bring power to Reed's town and you'll be killing us. Reed knows it. He's counting on it. Life in Edgewater grinds to a halt. The cannery shuts down, workers desert in droves, and our own little camp grows and thrives. I trust you will listen to your conscience. Ouais, ça me dit pas où je dois aller là. Là-bas? Sortir par ici? Ah. Je sais pas dire les toilettes. Je suis juste curieux. Vu que je suis seul ici, si je la vole, il se passe quoi? Ta 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 ta. Ah, parce que dans la logique, si je passe dans les trucs et que je la vole, et qu'elle est pas dans la zone, techniquement elle est pas supposée savoir que je l'ai volée. Oh gosh. Ouais, mon dieu, c'est tellement joli, sauf si j'équipe le casque, bien sûr, que je viens de looter. C'est quoi ça? Thomas. He used to follow me around before he left the Ah, c'est cannery. par où? Bon, on va au terminal. Mitrailleuse légère, ça? Il y a une grosse Gatling. Ouais, une poule. On va voir la map ou pas? Ok, donc en gros, faut que je suive le chemin par là. Non, je suis où là? Emplacement des joueurs. Si, si, c'est bien ça. Faut que je prenne l'emplacement là-bas, puis j'ai à droite. Ok. Oh, on devrait le faire, allez, on y va. Par contre, niveau munitions, je suis pas très folichon, hein. Là, ça va, mais pour l'autre arme, ça va vraiment pas, hein. Bum 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 bum. La question c'est est-ce que mes choix vont avoir un impact avec ma relation avec la fille qui est avec moi actuellement. Ah, on va ramasser. Ok. I wanted to poke around in here. Toujours eu envie de fouiller là-dedans. Ok. Comment est-ce qu'on entre? Here they come. Comment ça, Hervé comme? La foi. Ok. Attends, elle est partie les tuer là ou quoi? Là, j'ai pas de munitions pour toi, hein. Elle va mourir comme une vieille merde. Bon, ah, c'est pas bon.
Et où cette conne? Ah ouais, c'est bon, elle revient à la vie. Ah, en tout cas, le corps à corps est plus efficace que les armes dans ce jeu, bizarrement. Bonjour. En fait, je loot, mais je regarde même pas la taille de mon inventaire pour l'instant. Cartouche. Cartouche. Ah! Ok, les munitions tombent vite en rade, c'est sûr. Ah, là-dedans. Je tire là-dedans, il se passe quoi? Ah, d'accord. Dégâts cryo. Ou électriques, je sais pas, j'ai pas vu. Ah, en tout cas, le fameux point faible, ça a pas l'air de trop aider, hein. Je faisais que du 4 de dégâts quand je tirais dedans. Par contre, merci la demoiselle de m'avoir plus foutu dans la merde qu'autre chose, hein, ça. I hope we're doing the right thing. Not a peep for me. What? That's the last of them. Voilà. C'est fait. Ces gens, ils ont des munitions partout, c'est un truc de fou. Processing. Wow, not even a scratch. Très efficace. He took one down. Ok. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on a loupé ici? Ah, il y a un truc en bas. La stimulation. Ok. Question lourde. Ah merde. Ah. Ah bah oui. Ça va être la fameuse porte. Pas où je me rends en vrai, hein. J'avance, mais je sais pas où je vais. Ah! Tiens d'ailleurs, attendez un instant, parce que là apparemment il faut la réparer. En état c'est bon. État... ouais. Non, tout est encore bon en vrai. Ah, y'a que 3 types de munitions légères, lourdes et énergétiques. Ok. Bon à savoir. Bonjour monsieur! C'est très mort. Hop. C'est sûr que c'est là-bas en vrai. On a vu ça devait être là-bas. Juste à cette porte. Effectivement. Il se met vert. Et... effectivement. Alors qu'est-ce qu'on a de beau ici? Ok, le courant fut. C'est bon. 3 switches. That'll be easy enough. Ah, interrupteur, trop fastoche, what? T'as fini là ou pas? Ah non d'accord, faudrait trouver un interrupteur de redirection. Franchement j'ai pas envie de faire gentil, j'ai envie de faire le connard moi. Ça m'intéresse pas de jouer gentil. Ça risque que mes relations ne vont pas en prendre dans la gueule. Allez, voilà. Allez ici. Des ennemis dans le coin. Il est où?
Voilà. Il est où l'autre? Il me dit qu'il y a un autre mais je sais pas où il est. Oh non les chiottes quand même, ça serait gros. Alors je pirate pas pour l'instant. Putain mais tout ce qu'on loot dans ce jeu mais c'est un truc de fou furieux, je comprends rien. On est en train de ramasser que de la drogue. Encore deux? Ok. Eh ben écoute, c'est pas mon problème, meuf. Hein. Et tu viendras avec moi dans le vaisseau, on ira vivre de folles aventures et après on se léchera le minou. Lol. Moi je commence à être à rate de munitions là. Il y a un ennemi dans le coin, je vais avoir l'air con. Mind the steam. You're liable to get scalded. No! Ah, effectivement, quand on vit dans le truc, ça fait effectivement plus de dégâts. Mais bon, là, hop. Voilà. Bon. C'est bon. Non, parce que j'ajoute la blinde de tenue, je sais même pas ce que ça fait quoi. Alors ça c'est 3, ça c'est 3, 3. Compétence de furtivité, compétence de technologie. Oh bah tant qu'à faire. Oh que je suis moche. On va démanteler. Bon. C'est bon. Allez, on y va. On peut monter apparemment. If we send the power to Miss McDevitt, what happens to the veil? Je te l'ai déjà dit, je sais pas et je m'en cogne. Investigating. Look out! Ah ouais. Oh comment ça vole ces machins, ça fait rien. Allez. Alors, bonjour. Oh, il vous manque quoi peut-être monsieur ou madame? Ah, faudrait que je fasse un petit check sur tout ce qu'on loot là quand même. J'ai vu qu'on avait looté des pièces d'armes, des pièces d'armure. Ça pourrait être intéressant de regarder. I'm not sure what the right is. All I know is the decision's final. Voilà. Alors du coup, est-ce qu'ils vont m'envoyer tout le truc sur la gueule pour essayer de me tuer? Eh, salut toi! Reviens! Putain. Once we do this, there's no going back. Excuse me, ma'am. Look, I know you want your power regulator and all, but I just gotta ask you. Do you understand what you're about to do? I don't think you should cut off Edgewater's power. I think it would be cruel. I'm sorry. That just sort of came out all at once. Edgewater's hurting.
We've been losing workers year after year, and corporate hardly ever sends replacements. There's barely enough saltuna to fill our bellies anymore. But the town's got some good people in it. Decent, hard-working folk just living their lives the only way they know how. They don't deserve to be punished. Well, that sure sounds like Mr. Thompson. If he was standing here, I imagine he'd remind us of how we're all one big, happy Spacer's Choice family. In Mr. Thompson's eyes, those deserters are still part of the Spacer's Choice family. The family must work together in order to survive. I hate to say it, but I think Mr. Thompson's got a point. Unless those deserters come back, Edgewater's as good as dead. Cutting off their power might be the only way. Sorry, I didn't mean to babble on like that. I felt like I had to say something. Really? I mean, wow. Thanks. No one's ever told me those words in that order. Et voilà, vous êtes dans la merde. Alors, du coup, on a un point à mettre. Ouh, 50 kg de transport en plus, ça m'intéresse. C'est toujours très intéressant, ça, d'ailleurs. Récupérer le régulateur électrique. Le courant. Convaincre le détecteur de revenir. Ok, déjà faudrait que je trouve la sortie, ça serait sympa. T'es sérieux le jeu? Tu m'as dit que même pas où est la sortie? Oh sérieux, je viens de me faire mal en tombant de si peu de hauteur. Il y a quoi ici? Eh? Ok. Ah, allez, on va aller voir les déserteurs et après on va s'arrêter là, je pense. Ce qui est marrant, c'est que je peux quand même pas sortir par là, quoi. Je peux même pas éteindre la machine d'ici, en fait, c'est casse-couille. Bon. Allez, du coup on y va, on va leur annoncer la mauvaise nouvelle, je pense qu'ils vont pas forcément apprécier, mais bon, c'est pas grave. C'est leur problème, moi je veux juste me barrer. Je veux aller dans l'espace, moi. Je vais passer dans la première ville de pouilleux que je rencontre, quoi. Pas ça, pas d'ennemis, c'est bien. C'est quand en course on va plus vite ou pas? Salut mes petits pouilleux! Y'a plus de courant, je vous ai tous condamnés! Oh bordel! Je pense pas qu'ils vont apprécier en vrai. That's the thing about growing old. Your eyes start to fail. Elsewise, I would have seen you for the snake that you are, chopped you into pieces and roasted you on a spit. This is all you're doing. Cutting off my power, killing off my garden. Without refrigeration, my food will spoil, and my flock will starve. I want to ask you this in private, away from the eyes of my flock, so they do not see me lose my temper. Tell me, why did you do it?
You want my flock wasting their lives in that cannery? Fine. Go and talk to them. Go talk to Grace and Thomas. Look them in the eye and tell them their life here is over, and the only thing left to do is go back to Edgewater. This is now your responsibility. And you tell Reed Thompson that I will never return to Edgewater. I would rather die among my flowers than live under his management. As long as Reed is still in Edgewater, I will not return. Those are my terms. You offering to cross Reed off, huh? This some sort of twisted reparation for what you've done? Or you just looking for a chance to sow some chaos? Kill Reed if you must, or talk him into leaving if you can. He and I are not sharing the same four walls together. My son worked in that cannery. When the plague started coming, he was one of the first to fall sick. We had a store of medicine locked away, but Reed refused to treat him. Said my boy didn't deserve treatment. Said the medicine would have been wasted on him. So I buried my boy in the cemetery, gathered my belongings, and left. That's as much of the story as you need to hear. Tell Reed that I can make his people healthy again. I can end their plague. Start a new garden right in the cannery. 3 square meals for every man and woman in Edgewater. Tell him how I've made the Vale bloom again. The soil has whispered its secrets to me, and I alone know how to breathe life back into the earth. The secret is human corpses. I've been grinding them up in my fertilizer for years. Marauder, worker, don't matter much to me. The human body is rich with nutrients. If I were in a better mood, I might be inclined to try and change your mind. Ah, connasse quand même. Bon allez, j'ai pas à voler. Bonjour, vous êtes dans la mer, je suis désolé. Everybody keeps staring at me. It's not my fault the power's dead. Whoa, Miss Parvati. Hey, you're, what, how are you? Hi, hello. Are you, are things safe out here? How are you keeping? Great, just great. I've been trying to keep stuff running, just like you. Only I'm not so... Wait, they didn't kick you out, did they? Oh gosh, no. I'm just along with this lady here. I seen you wandering around here. You don't look like you're coming from town. Never heard it phrased in such a way before. I guess we're all trying to get our ships off the ground, ain't we? Sorry, I just wasn't sure if you were from town or if you were one of us. Something's been chewing at me, you see. Fact is, I've been, well, lying. To everybody here. Camp thinks I'm a mechanical genius, but I couldn't fix a busted chair. I'll take all the help I can get. I set my mind to learning the craft of the engineer, you see. I want to make something of myself. You ever heard of the Young Spacer's Guide to Mechanical Engineering? Comes in a set of 3. If I had my hands on one of those data pads, I could teach myself the ins and outs. Those are good. My dad kept a copy with him when he was working in the cannery. I know the old community center kept a copy. Should find another one back in town. If you could find me even one of those pads, I'd be greatly obliged. Would you? I'd be grateful. I've been thinking about going back. I'm not much use to anybody here. I get sick thinking about working at the cannery. I can't do that again. I mentioned those manuals on mechanical engineering.
Suppose if I had one of those, I could go back to Reed and make a real case for myself. Any luck? Alors ça, je déteste. Du fait qu'à mon avis, ce PNJ avait une quête, en gros. Et à mon avis, ça m'a niqué, en fait. Attendez, je regarde le journal. Ça me dit de leur parler, tu vois, mais... Le problème, c'est que à mon avis, il a une quête à me proposer et il veut pas me la donner, en fait, parce que... Enfin, il me la donne, mais tant que j'aurais pas fait, je pourrais pas lui parler. Marauders can't see us in the dark. Wild... The matter's been weighing on me. I'm staying put until I know what's become of Zoe. Don't want that question haunting me all the way back to the cannery. Ah voilà, ils veulent que je fasse leur quête secondaire à la con, sinon c'est niette. Comment c'était? Ah si, d'accord, ouais, voyage rapide, ça j'avais pas tilté par contre, c'est bien. Bon, de toute façon, moi je vais m'arrêter ici, on verra au prochain épisode ce qui se passe. Et bon, je vais essayer de tuer Reed, honnêtement. Rien à foutre de négocier avec lui, je vais juste le flinguer et basta. Allez, sur ce loup, je vous laisse, prenez soin de vous, prenez soin de rock'n'roll, n'oubliez pas d'avoir la Ouii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 je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao, bye, bouti bouti, et que l'amour du pédalo soit avec vous. Peace!